Please resume your seats. This day, bloom with the blessing from the paradise. We are here before vibrant, energetic, and sparkling personalities. We, the Sarayusis, welcome you all and wishes you all a wonderful morning. I am Niveda from Final Year Medical Electronics, and he is my friend, Mr. Balaji DKS, Final Year Medical Electronics. God is the fountain key part of our success. He is the undisputed king of all our activities. Let us all bow before him to receive the bliss from him. Prayer song by your Sengunthar. Gratitude is an expression of value, belief, and assumption. Its responsibilities and respect go hand in hand. May we have our principal, Dr. R. Satish Kumar sir, to welcome the gathering. Most Honorable Secretary and Correspondent of Sengunthar Group of Institutions, respected Chief Executive Officer, respected Director for Corporate Relations and Training, most respected Chief Guest of this inaugural function, respected Guest of Honor and his team, beloved coordinators, heads of various departments, my dear students and participants from various institutions, everyone, very good morning. We are in the auspicious occasion of our 14th National Level Technical Symposium, Sarayu 22. I am with great ecstasy to welcome a well-renowned academician having more than 5 decades of experience in various cadres of academia, founder principal and now the Dean of Silver Jubilant Institute, Sengunthar Arts and Science College, our Secretary and Correspondent of Sengunthar Group of Institutions, Tiruchengodu, Professor A. Baladandabani sir. I am very happy to welcome you, sir. I am much elated to welcome the Chief Guest of this inaugural function, Mr. S. Manigandan sir, Proprietor, Corporation. I am very happy to welcome you, sir. It's my privilege and honor to welcome Mr. AtheenaPandian sir, Managing Director of AtheenaPandian Private Limited. Very happy to welcome you, sir. I am also very happy to welcome the retinue of AtheenaPandian sir, his brother Armugam Sakti sir and his team. I am very happy to welcome our Chief Executive Officer, person responsible for organizing the events in a colorful way, Engineer A.B. Madan sir. Person responsible for the career growth of our students, our Director for Corporate Relations and Training, Mr. Arvind Tirunavukar sir. I am very happy to welcome our alumni, Mr. Sundara Krishnan, who is working with the Corporation. I am very happy to welcome the coordinators, various heads of departments, my dear students, and enthusiastic participants from various institutions. I am very happy to welcome you all. It is customary of our institution to celebrate this Sarayu
in three phases as pre-events, on-the-day events, and then post-events. As part of pre-events, our students have organized Sparisham, which is give the thoughts of charity to our students. Our students will donate 2 sacks full of rice to the nearby orphanages. I am very happy to appreciate our students. Apart from this, to inculcate the entrepreneurial skills, we used to organize the stall exhibitions, project expos, which inculcate entrepreneurial skills among our students. Nowadays, we expect the students to pass out the institution not only with an employment, with an entrepreneurial skills and innovation skills. Right? The success and failure of your career, that whether your focus is on rest or on your interest, whether you focus on entertainment or entertainment. If you focus more on entertainment, that means education with entertainment, that gives the success to your career. My dear students, you have the attitude of lifelong learning because the things are changing like ever before. Nowadays the changes are happening with a fast pace, right? So we have to update. So you have to inculcate the skills for learning, unlearning and relearning, right? You should be ready to learn the skills, and when it is required, when the changes happen, you have to unlearn the old skill and then you have to relearn the new skills, right? Okay, I appreciate all the enthusiastic participants for have come forward to our symposium to present their papers and then projects. I wish them for the persuasive presentation. I wish this Sarai 22 for its grand success. I submit my heartfelt thanks to AtheenaPandian sir, who is establishing Center of Excellence in our institution in this inaugural function. I submit my heartfelt thanks to our chief guest, Manigandan sir, for really accepting our invitation and being with us today. I wish all the students for bright future. Thank you all. Thank you, sir. Light is a powerful substance. We have a primal connection to it. Here, I wanted to employ the sunlight, moonlight, starlight to empower our work of art. May we request the dignitaries to light the lamp. Now, the first phase of the Kuthuvilakku is led by our secretary and correspondent, our chief guest, sir. It denotes the message from the God. And the second phase of the Kuthuvilakku is led by our secretary and correspondent, sir. It denotes the message from the God to all. The third phase of the Kuthuvilakku is led by Mr. AtheenaPandian sir, guest of honor. He knows the very governments. The fourth phase of the Kuthuvilakku is led by our CEO, Engineer Madan sir. He knows managers of ignorance. The fifth phase of the Kuthuvilakku is led by our principal, Dr. Satish Kumar sir. He knows his stand towards us. Thank you, sir. In this universe, it is a tedious work to conquer the minds of students. He is the master in the art of tuning the minds of students. He implements innovative skills to produce unexpected results. We request our secretary and correspondent of Sengunthar Group of Institution, Professor A. Baladandapani sir, to give his presidential address. Most respected
chief guest of this morning, Mr. S. Manigandan, proprietor, Corporation, Chennai. On behalf of our trust members and Sengunthar Charitable Trust, it is my duty to submit heartfelt thanks to the chief guest, Mr. Manigandan, who is an industrialist, readily accepted our invitation and to grace this inaugural function of Sarayu 15th year celebration by our Sengunthar College of Engineering students. Indeed, I am very happy to grace this occasion and to thanks to our chief guest. My special thanks go to AtheenaPandian, who is always rendering helping hand to our institution to inaugurate excellency in the Department of Medical Electronics. I must thank to him and his brother also. Apart from that, our alumni who is working in the Corporation, indeed I am happy to welcome our alumni also. A grand claps, please. இந்த பாசம் என்பது கல்லூரியில் மேல் தேவை. அதை எவ்வாறு நாம் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் என்பதற்கு இது ஒரு கால கண்ணாடி. இன்னும் ஒரு சில கல்லூரிகள்ல பார்த்தா எப்படாப்பா காலேஜ் விட்டு வெளியே போயிருவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். போனா கடைசியா டிசி வாங்கிட்டு போகும்போது ஒரு பெரிய கும்பிடு போட்டு இனிமே இந்த காலேஜ் பக்கமே திரும்ப மாட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு மனப்பான்மையும் உண்டு. அது நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் 4 ஆண்டு காலங்கள் இந்த கல்லூரியிலே படித்த படிப்பின் காரணமாக நான் இன்று வாழ்க்கையிலே ஒரு நிலைமையிலே நிலைத்து நிற்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த மாணவன் தான் எந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்கின்றோமோ அவரையே அழைத்து வருவது என்பது இந்த கல்லூரியினுடைய பாராட்டு. Ladies and gentlemen, what is meant by Sarayu? When we choose certain names, when we are going to commence this national symposium, and our boss, say I am the Lieutenant General, HODs, and the staff members and principal, all my wards are sitting and choose a name for this national symposium. Every year we have to celebrate. Unfortunately, after 2 years only now, one and one that we are going to celebrate it because of the pandemic situation. Until and otherwise, every year, the students are very much interested. அதாவது கிளாஸ்ல உட்காரத்தை விட ஒரு 8 நாள் இந்த வேலையை செய்யணும். ரொம்ப பிரியமா வேலை செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாத அன்னைக்கு 100% attendance. That is a great one. 100% attendance. And wandering here and there, a colorful scene. அதுக்காகவே நம்ம கொண்டாடுறோம். ஒரு பக்கம். Another side, it inculcating knowledge. That is true. That is very much true. So many papers. How many other colleges are participates are today? 110 colleges are participating. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, வாஜி வெளியே போறதுன்னா we are ready. Sarayu. See, ladies and gentlemen, Sarayu is a perennial river.
in Vedic period also. It is a perennial river flowing from Himalayas. But we know well the perennial rivers are Ganga, Yamuna, Tiruveni, all these things. But Sarayu is a river in the Vedic period always. Especially in Rig Veda, we must learn about Sarayu. It is a perennial river. But beneath Ganga Yamuna, that is the most important one. You can't see the Sarayu river. But Sarayu river is under the beneath of Ganga Yamuna. In Tiruveni Sangamam, you can witness that. Always the Sarayu is very cooling effect. Even 110 degrees of heat, but Sarayu will not affected by sunlight. It is a great concept even in our Hindu Vedas. And the Uru Nadi Matumba, Yapapata, Gurucha, கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த நதி, ஆனால் கங்கையுடன் யமுனையுடன் அதற்கு கீழே அது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது திருவேணி சங்கமத்திலே நாம் இதை பார்த்தால் தெரியும். அதுபோல இந்த 15வது ஆண்டு நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய சராயு கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனால் காலத்திற்கு பின்னாலே அது மிகப்பெரிய இமாலயா மாற நிலைத்து நிற்கும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பெயரை நாம் கொடுக்கிறோம். அது உண்மையும் the first time, my dear chief guest, I want to put one word. This is the first time we only commence the medical electronics among 442 engineering colleges. In the year 2007, nobody is willing and nobody has a guts to see and take as an undergraduate course of the medical electronics. But we, the Sengunthar institutions, came forward and we only made this syllabus also. Then after 1 month, Anna University has released the PG syllabus of medical electronics. Why I have put here means that is why in India is always anything to other nations. இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை நாடுகளும் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கிறது என்று சொன்னால், இந்தியாவிற்கென்று ஒரு தனி மதிப்பு மரியாதை ஒன்று, ஒரு உழைப்பு உண்டு. Yesterday, the same word was quoted by our Prime Minister Narendra. The same word. See, so many things are happening. Even the reporters made one question. Sir, what about Sri Lanka? Now you can see the Sri Lanka. Bankruptcy, financial bankruptcy. Not inflation. In Sri Lanka, not mild inflation prevailing. It is not a hyperinflation. It is a galloping inflation. We, the economists, are noted different types of the inflation. So, what type of the inflation prevailing in Sri Lanka? It is a galloping inflation. Horse gallop like that. It is a galloping inflation prevailing. But remember, ladies and gentlemen, that will not happen in India. You can take it from me. Because of our immunity and our labor skill. வேற எந்த நாட்டிலே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உழைப்பு 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 என்ற தாரக மந்திரம் வேற எந்த நாட்டிலேயே இல்லை. ஆகவே இலங்கையை போல் நாம் என்றுமே இந்த பணவீக்கத்திற்கு போக மாட்டோம். நம்ம அழகா சொல்லலாம். அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னோம்னா, இளைஞர்களுடைய உழைப்பு. அந்த உழைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இம்மாதிரியான ஒரு விழாக்கள் மூலமாக
இளைஞர்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையிலே இன்று 15வது ஆண்டு நாம் நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சராயு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்று இறைவனை வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. He is the Hercules of a college who boldly bears the mighty weight of a college on his proud shoulders. Let us gladly invite Engineer A.B. Madan, sir, Chief Executive Officer, Sengunthar Group of Institutions, to felicitate the celebration. Respected correspondent of our institutions, Honorable Chief Guest for today's event, Mr. S. Manigandan, Proprietor, MM Corporations, and Mr. Atheena Pandian, my dear colleague Director, Corporate Relations, respected Principal, HOD staff members, students from various colleges and from Sengunthar College of Engineering, to all a pleasant good morning. The correspondent has just taken us the flashback to when we initiated Sarayu around a decade back, when we had a discussion what name should be given. It should be based on our root and culture, and also it should have a Tamil tinge to it. So actually he suggested a name, the Sarayu, and explained it is a mythical river which is very near and quoted for knowledge. We took Sarayu because, as he says, it creates beautiful memories. The memories are the most powerful weapon in this world. Memories can make and research you. So the Sarayu's main thing was not to bridge the gap between the technical institutions, not to bridge the gap between the industry and the educational institutions, not to create a platform so that where you can taste the success or to fail. We just created Sarayu to create beautiful memories. Today there are 110 colleges. Students from 110 colleges are participating. They will come here inside our campuses and mingle with our students. They will understand what is Sengunthar is. Actually, we conduct Sarayu for 2 days program because of pandemics and other situations. We are starting, and this year we are just limited to the 1 day program. It's whether கடகு வந்து காரம் சிரிச்சாலும் காரம் சிரிக்காதுன்பாங்க. It is like that. Sarayu will obtain its objective of creating a beautiful memory. I just want to say few things in this 2-line stories. We all know Yahoo rejected Google. Yes? And we also know Nokia did not accept Android. The moral of the story is they did not change according to the times. They did not embrace the new technologies, so they become obsolete. If you are not embracing new technologies, if you are not unlearning and learning it, you will become obsolete. Taking no risk is the biggest risk you are taking in your life. If you don't take risk, you will never win. The next thing is, we all know Google acquired YouTube. Facebook appeared, Instagram and WhatsApp. Thing is, if you are in that, grow big, grow fast and eliminate your competition. Or your competition should become your allies to be success. The next 2 line is, we all know the success story of Lamborghini. A tractor manufacturer got insulted by Ferrari. The moral of the story is never underestimate anyone. And if you want to dish out a revenge, being successful is the most hottest revenge you can dish out. Remember that. So dream big, set your goals high, work towards it with dedication and hard work. You will always win. Wish you all success. Thank you very much.
Thanks a lot, sir. I would like to invite our training partner, come guest of honor of today's celebration, Mr. S. Atheena Milagi Pandian, sir, to share few words. It always keep motivating us, sir. Thank God. Thank you to the correspondence center. Thank you to the prestigious institution, Sengunthar, and the man of simplicity, Madan sir, respected principal sir, respected Arvind sir, and my respected head of the department, Sadiq Raja, and all the other faculty members and all my dear community people. So here, I'm not going to set more time regarding, because this is third time I think so. I will just invite a few people. So I am here, and we are here in fact, and very proud to be travel along with Sengunthar institution for the upcoming days and upcoming years. We are here to give something new to you, and we are here to develop your practical knowledge in upcoming years. And I have a confidence to make some few products and have a confidence to deliver some few medical products from the pupils of, from the students of Sengunthar institutions. I have a great confidence on Sadiq and also the other faculty members who are all working under medical electronics. And because as chairman sir said, correspondents have said, 2007 we started medical electronics. Of course, we have some research in 2017-18 in accordance with our YouTube channel, which are all the institutions. They are providing much amount of placements and all. In that, we are getting a news that in 2017-18, Sengunthar institution is the only institution give 100% of placements today. So it is keep on going. At the same time, once you are made another research, that is rank holders list. So once you are going for the rank holders list for the medical electronics and biomedical engineering, no. So first 6th place or first 7th place is Sengunthar institutions. So that is what the proud thing. And at the same time, and the mother institutions, we are also been a part of it. Very much thanks to the correspondents for accepting me to start or establish a center of research in medical electronics. And at the same time, thanks a lot to all the people, those who are coming under medical electronics and all the other community. So be strong and BE degree, BE medical electronics degree is just a paper. The paper does not speak, your knowledge speaks. So get your knowledge, and most importantly, the competition is much heavier. Once the 2007 medical electronics started here in Tamil Nadu, there is no competition here. But now almost 29 to 30 colleges having medical electronics, almost 89 biomedical institutions, biomedical engineering departments are there. So the competition is much heavier. If you want to be an admin out, then only you can able to enter into the type of companies. So try to be an admin and try to be a positive way to get some practical knowledge of dealing with the medical equipment, because healthcare domain is almost only single things I want to share is the healthcare is the only domain. It requires all the people. You don't have any community. You don't have a thermometer. The thermometer, now poor people, rich people reading card. Poor people reading card. All the equipments, all the 29,000 biomedical equipments are equal for all the human beings in the world. So that kind of the equipments we are going to study, and that kind of the equipments we are going to create along with Sengunthar institution. Thanks for the opportunity once again. Thank you. Thank you for your motivating words, sir. Now I would like to call upon Mrs. D.G. Butlin Vinola, Assistant Professor, Department of Medical Electronics, to introduce our today's chief guest. Good morning, everyone. I'm extremely overwhelmed to introduce our chief guest, Mr. Manikandan sir. He has graduated his Bachelor of Science from Birla Institute of Technology and Science. He established a company named Corporation at 2005. It's one of the top leading companies for surgical instruments and research and development activities. He is one of the important long-term recruiter of our college. He has 32 years of experience, which includes 30 years of experience in the field of biomedical engineering. He has strong application knowledge, and also he is in the role of application engineer, where he personally assisted surgeries too. He has an award for Best Customer Satisfaction by Wipro. He has organized
several national conferences. He also promoted various products which include 3D printed cranial implants, which has created huge impacts in the tech society. Let me share about the strength of Corporation. Every successful person knows that his or her achievements depends on a community of persons working together. In the same way, he has a dedicated team, and also he has gained long-standing customer relationship for the past 17 years. He happily says that he has a team which approaches everything application-oriented and they configure equipments based on need and their team's success is based on the demo of equipments used and strong references from their existing clients. In short, we have a multi-talented personality sharing the dais with our academicians. I wholeheartedly welcome you for this technical symposium Sarayu 22. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Now it's time to honor our dignitaries. As an act of honoring our dignitaries, the Sarayu 22 presents a memento as a token of love and remembrance. I request our Secretary and Correspondent, Professor A. AtheenaPandian sir, to hold the shawl to our chief guest. Sir, please accept our gift as a token of love. Thank you, sir. I request our Secretary and Correspondent, Professor A. AtheenaPandian sir, to hold the shawl to our special invitee, Mr. S. Atheena Milagi Pandian sir. Sir, please our gift, sir. Thank you, sir. Sir, I request you again to give a honor to our student alumni, Mr. Sundara Krishnan, who came along with our chief guest with the shawl. Friends, put your hands together to honor our student alumni. I would like to call upon Ms. I. Niveta of Final Year Medical Electronics to give a small memento to our Secretary and Correspondent as our token of love. I would like to call upon Mr. Maurishwar of Solar and Robotics and Automation to give a memento to our CEO, sir. I would like to call upon Mr. Niklesh of Final Year Medical Electronics to give a memento to our Director in Corporate Relations and Training, sir. I would like to call upon Ms. Priyadashni of Final IT to give a small memento to our Principal, sir. Thank you, sir, for accepting our love. Thank you, sir. It's our pride that we are the first to introduce medical electronics course in Tamil Nadu in the year of 2007. We are the only college offering undergraduate, postgraduate, and research work in the field of medical electronics. We offer 100% placement for all the past out graduates. We are proudly say that we have strong alumni networks. Our alumni are working in MNC companies, hospitals, and all leading healthcare industries across the world. And we have possessed 19 university gold medals. We are certified with Intellectual Patent Office in Chennai. First in India, Sengunthar Group of Institutions and AtheenaPandian Private Limited jointly established their Center of Excellence, Research and Skill Development Center for the development of medical electronics in our college campus. Through this, students can develop their career in a unique way. It also fills the gap between institution and industry. The cutting
cutting-edge technologies like 3D bioprinting machines are being used by the students for their project works for creating new implantable biomaterials. I would like to invite our Secretary and Correspondent Sir to receive the certificate of Center of Excellency from Atheena Milagi Pandian Sir. நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் இவ்வளோ அந்த ரவி I சார் request the group of Atheena Milagi Pandian Sir, please share the rice, please. Now our correspondent is receiving the certificate of Center of Excellency, especially for medical electronics. Really, we feel very proud, sir. ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எஸ் Our Secretary and Correspondent Sir is receiving the certificate of Center of Excellency from Atheena Milagi Pandian. சார் சார் Thank you, sir. Our mind, while blessed with because with lousy recall. Written words provide clarity. By documenting your dreams, you must think about the process of achieving them. So now we proudly release our souvenir of Sarayu 22. We request our Secretary and Correspondent Professor A. Balanathapani sir to release the souvenir of Sarayu 22. சார் சார் இங்கே பாரு Thank you so much, sir, for releasing our souvenir. We are pleased to invite our guest, Mr. S. Manikandan, proprietor, MM Corporation, Chennai, to deliver his ideas about us. Good morning to all. Nice. காலை வணக்கம். ஆஷா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. மேடை பேச்சுக்கு ரொம்ப வராது. அதனால தவறு நான் மன்னிக்கவும். இப்பயே சொல்லிடுறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மொழிங்கிறது ஒரு தடை இல்லை. மனிதன் வளர. அதனால தமிழ்ல பேசலாம்னு விருப்பப்படுறேன்.
மெமரியில் இருக்காது. ஆனால் அவங்க முகம் எனக்கு வாழ்நாள் இன்னைக்கு மறக்காது. ஸோ மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை பெருமக்களுக்கும், அறிவு சார்ந்த பெருமக்கள், 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, வாழ்க்கையை படிப்புக்காக, கல்வியின் உழைப்புக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அத்தனை பெருமக்களுக்கும் ஒரு சிறந்த வணக்கம். இந்த அறிவு திருவிழாக்கள், இதை அறிவு திருவிழா என்று அழைப்பேன். அருமையான ஒரு நேரம். என் கண்ணு முன்னால் எனக்கு தெரியறதெல்லாம் கிரேட் சயின்டிஸ்ட். நம்ப முடியல? எஸ், நீங்க தான். எஸ், என்னைக்கு மனுஷன் வாழ்க்கையில் தன்னைத்தானே நம்புறாரோ அன்னைக்கு தான் அவன் ஜெயிக்கிறான். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூல்ல நடந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பதிவுறேன். ஸ்கூல்ல 3 விதமான ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு எங்கள் வாத்தியார் சொல்றாரு. 3 விதமான டைப்பு. ஒன்று கற்பூரம், ஒன்று கறிக்கட்டை, இன்னொன்று வாழைமட்டை. கற்பூரம் நெருப்புக்கிட்ட பட்டுவதாலே அதிகமா, கறிக்கட்டை நின்று நிதானமா எரியுமா, வாழைமட்டை என்ன போட்டாலும் எரியாதுன்னு அவருடைய அந்த ஒரு வார்த்தைகளை நான் ஒரு விதத்தில் வித்தியாசப்படுவேன். வாழைமட்டை கூட உபயோகப்படுங்க, யாருமே வேஸ்ட் இல்லைங்க. Every one of you, when you believe that you can achieve, you are an achiever. Believe that. உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் நம்ப முடியவில்லை என்றால், உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லை என்றால், முதல்ல யார் நம்பும்? எங்ககிட்ட இன்டர்வியூ வரீங்க, இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்குறீங்க. நான் முதல் கேள்வி கேட்டவங்க எங்கள் பசங்களுக்கு இருந்தோம். நான் எடுத்த ஒரு அருமையான ஒரு மாணவன் மிஸ்டர் சுந்தரகிருஷ்ணன், கேட்டு பாருங்க. நான் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் எல்லாரும் எங்கே இருந்தாங்க உங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? உங்களை முன்னால எங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனால் உங்கள் முகத்தில் இருக்க கனவு எங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த நெருப்பு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களை கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் உங்களுடைய பாடத்திலிருந்து மட்டும்தான் இருக்கும், நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டில் மட்டும்தான் இருக்கும், நீங்கள் திறக்க அறிவில் தான் இருக்கும். ஐயா ஒரு அழகான வார்த்தை சொன்னார், AtheenaPandian சார். சார் ரொம்ப நன்றி சார், நீங்கள் அருமையான ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க. எக்ஸாம்ன்றது ஒரு பேப்பர், ஒரு சர்டிஃபிகேட், ஆனால் அறிவுன்றது அதுக்கும் மேலே. நாங்கள் படிக்கும்போது எங்கள் காலத்துலலாம் நாங்கள் லைப்ரரி தேடி தான் அலையணும். எனக்கு இன்னி வரைக்கும் லைப்ரரி போகிறது பிடிக்கும், நேரம் கிடைக்கும் பொழுது. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த லைப்ரரி உங்கள் கையில் இருக்குது, உங்கள் ஃபோனில் இருக்குது. ஆனால் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது. உண்மையா இல்லையா? நம்ம எத்தனை தடவை அதை யூஸ் பண்ணுறோம்? மனசாட்சியில் கை வச்சு தூங்க. எத்தனை பேர் உண்மையாக அதை அறிவுக்காக பயன்படுத்துகிறோம்? தயவு செஞ்சு கை தூக்குங்க. இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை. ரொம்ப சிம்பிள். இதில் யாருமே கறிக்கட்டை கிடையாது. நான் ஸ்ட்ராங்லி நான் நம்புறேன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் சாதிக்கணும்னு நினைச்சா அதுக்கு முடிவே இல்லை, எல்லையே இல்லை, யாரும் வேஸ்ட்டும் கிடையாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாக்கா நீங்கள் இன்னும் ஒதுக்கும் பிரயோஜனப்பட மாட்டேன். நான் என் ஸ்டாஃப்ட சொல்லுவேன், இஃப் ஐ எம் unable to train you, I will give negative mark for me. I am misfit, not you, and I still believe that. And உங்களை நீங்களே தயார்படுத்திக்கணும்னா ஏட்டு சொற்கா மட்டும் பத்தாது, படிக்கிற புக்கு மட்டும் பத்தவே பத்தாது. ஆப்வியஸாக நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலாம் எங்களுக்கு நாங்கள் போய் தேடணும். யாராவது அதாவது மேடை பேச்சாளர்களோ ஒரு மோட்டிவேட்டிங் டாக்கோ அதெல்லாம் நாங்கள் போய் தேடணும். ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த கூகுள் யூடியூப் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஆடிட்டர்ஸ், எவ்வளோ விஷயங்கள் உங்கள் கையில் கிடைக்குதுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமான்றது மட்டும்தான் முக்கியமான பிரச்சனை. எனக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதங்கம், ஒரு வருத்தம், என்னுடைய இப்போ சார் ரொம்ப ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ்க்காக வெளியில் போகும்போது ப்ராடக்ட்ஸை தேடுவோம். இது எனக்கும் நான் கொடுத்துக்கிற நெகட்டிவ் மார்க். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறோம். அண்ட் அது நல்ல ஹையன் டெக்னாலஜி. ஆனால் அந்த ஹையன் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு we are not bringing that to India. ஏன் நம்மளால முடியாது? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பொண்ணுங்க இங்கே ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க. எத்தனை பேர் காலேஜுக்கு வரீங்க, ஆனால் எத்தனை பேர் அதுக்கப்புறமா அச்சீவ் பண்ணுவீங்கன்றது. கல்யாணம் நடக்குமா? எல்லாருக்கும் நடக்கும். ஆனால் அது மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை. ஏன்னா ஒரு பெண்மணி நினைத்தால் நாட்டையே மாற்றலாம், குடும்பத்தையே மாற்றலாம். யூ ஆர் ஆல் த கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் கண்ட்ரி. உங்களை நீங்களே வீட்டுக்குள்ள அடைக்கிறாங்க. நான் இந்த அனுபவத்தை நான் பார்த்தது. சைனீஸ் பொண்ணுங்க அங்கங்கே ஸ்டாலில் போகும்போது, சார் 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 யூ வாண்ட் டு பை த சிரிஞ்சி சார், கத்திட்டா சார். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். நம்ம வீட்டு பொண்ணுலாம் வீட்டில் வெளியே அனுப்ப மாட்டோம், பயப்படுவோம். அம்மா வந்து ஐயோ பொண்ணு அனுப்பாதானோ, பொண்டாட்டி சார் சார் அனுப்ப என்னங்க அனுப்புறீங்கன்னோ. ஆனால் அங்கே பார்க்கும்போது அதுவும் 7 பொண்ணு வச்சுருக்க பசங்க
அந்த நம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையும் ஏன் நம்ம நாட்டில் இல்லை? நம்ம இந்த இடத்துல குறைச்சோமா? இங்கே முடியும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் நம்புற வரைக்கும் முடிவே இல்லை. வாழ்க்கை உங்க கையில். எவரெஸ்ட் தொட்டு விடும் தூரம் தான். கவலையே படாதீங்க. உங்களை நீங்க நம்புங்க. அது ரொம்ப 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 முக்கியம். யாரும் வேஸ்ட் கிடையாது. அந்த லாஸ்ட் சீட்ல இருக்க நேச்சுரலி நிறைய போராட்ற மாதிரி பேசுற மாதிரிலாம் இருக்கலாம். இதுதான் வாழ்க்கை. ஆனா இந்த வாழ்க்கை இங்கே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வெளி உலகம் பார்க்கும்போது நம்ம விட்டுட்டோமோன்னு தோணும். அதனால யாருமே விட மாட்டீங்க. All of you are successful people. I strongly believe nobody is a waste in this world unless until we waste them. India should not waste these kind of great manpower. இந்த அறிவு திருவிழாவில் நீங்கள் இன்னும் சாதிக்கணும். இன்னும் பல காலேஜஸ் போய் உங்களுடைய நாலேஜை கொண்டு வரணும். தோல்வி கண்டு பயப்படாதீங்க. நார்மலாக நமக்கு காமனான ஒரு பிரச்சனை. நம்ம உலகம் நம்மளை அசிங்கமாக பேசிடுவோம், இல்லை நம்ம தோற்று போயிடுவோமோ. அந்த முயல் ஆமை கதை எல்லாருமே தெரியும். அதில் முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், முயலாமை மட்டும் வெல்லாது. அதனால முயலாமை தான். நீங்கள் தோற்று போகிறதுக்கு கவலைப்படாதீங்க. தோற்று போன பிஹெச்டி உண்டு, சார் கேட்க சார் கொடுப்பாரு. ஆனால் ஜெயிச்சிருக்கணும். நீங்கள் காமிச்சு போராடி இருக்கணும். இதை நாங்கள் உருவாக்கணும், இது வேலை செய்யாதுன்னு நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்கு கூட பிஹெச்டி உண்டு. உலகத்தில் தோற்று போகிறத யாரும் தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் உழைக்காம போராடாம ஓரவங்க வேடிக்கை பார்க்குறான் பாருங்க, அவன் வாழ்க்கையில் திருத்த மாட்டான். அதுதான் வருத்தம். அவனுக்கு திருத்த ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் அதை நம்ம தான் உருவாக்கணும், நம்ம போராடணும். ஸோ யாருமே வேஸ்ட் கிடையாது. ஆல் ஆர் கிரேட் பீமிங் டேலண்டட் பீப்புள். ஸோ உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கங்க. உலகத்துக்கு என்ன தேவையோ, கல்யாணத்துக்கு முன்னால பொண்ணுக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம தயார்படுத்திக்கலப்பா. ஆண் வர்க்கத்தில் குரலை காணும். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணுங்க நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கணும் நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோம்ல. ஆனால் ஏன் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறோம்? உங்கள் வாழ்க்கையை கல்லூரியில் தேடுங்கள், வாழ்க்கை துணையை பின்னால் போய் தேடுங்கள். இங்கே தேடாதீர்கள், வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுவீர்கள். எல்லாருக்கும் அந்த காலம் உண்டு. அதான் இப்பதான் இயற்கை. ஆனா அந்த பட்டாம்பூச்சி உள்ளே படப்படட்டும். உங்கள் லட்சியம் உங்க கண்ணில் தெரியாது. விவேகானந்தரை உருவாக்குற நாடு, அப்துல் கலாம் உருவாக்குற நாடு, இன்னும் பல பல சாதனையாளர்கள் உருவாக்குற நாடு. இன்னைக்கு பல இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்க தலைமை பொறுப்பில் இருக்க எல்லாருமே மெஜாரிட்டி இந்தியன்ஸ். ஸோ வி ஆர் ப்ரவுட் ஃபார் தட். இந்த கூட்டத்தில் யாருனாவது இருக்கலாம், கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும். அந்த நம்பிக்கையை மனசில் வச்சு போராடுங்க. தோல்வின்றது ஒரு என்னைக்குமே ஒரு டெம்பரரி. எவ்வளோ விழுந்துன்னு பார்க்காதீங்க. எவ்வளோ விழுந்தாலும் எவ்வளோ எழுந்துச்சு நிற்கிறோன்னு பாருங்க. வாழ்க்கையில் இன்னொரு சார் நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க, எனக்கு கல்யாணம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதான் வாழ்க்கை, இல்லை எனக்கு கேரியரில் செட்டில் ஆனால் தான் கல்யாணம். இதெல்லாம் கிடையாது. வாழ்க்கை அது வந்து ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி. ஏன்னா எல்லாரும் அந்த பாத்தை கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரெண்டு ரயில்வே ட்ராக்கும் முனையில் போய் சேர மாதிரி தெரியும், ஆனால் சேரவே சேராது. வாழ்க்கையில் அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்று, ஃபேமிலி ஒன்று, ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் விட முடியாது. முக்கியமாக எனக்குள்ள ஒரு மனக்குறையை நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இது ஒரு சின்ன ஒரு என்னுடைய பர்சனல் அனுபவம். என் கம்பெனி பேர் MM கார்பரேஷன். எல்லாரும் என்ன கேள்வி பண்ணாங்க, என்ன மணி மிஷன் மணி அப்படின்னாங்க. நோ, இட் இஸ் MANI, நாட் MONEY. இதுக்கு காரணம் நான் ஏழு குடும்பத்தில் வந்தேன். ஆனால் காலேஜ் படிக்க வைக்க எங்கிட்ட பணம் கிடையாது. ரேங்க் ஒரு 2 பாயிண்டில் ஐ மிஸ் த காலேஜ் சீட்டு, ஃப்ரீ சீட்டு. ஸோ படிச்சுட்டு வரும்போது அப்போ தான் யோசித்தேன், இதே மாதிரி என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. அப்போது ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்தா இல்லை அப்படின்றது என்னுடைய கனவு. ஆனால் நம்ம கனவுல உத்து கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை பேர் இப்போ ஃபாரின் போகணும்னு ஆசையாக இருக்குது? தயவுசெய்து சின்சியராக கேட்டுக்கோங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஆஹா, வெளிநாடுகளோட எத்தனை பேர் கைப்பற்றுது? வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள், நல்லா பண்ணுங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட், என் நாட்டுக்காக, உங்களை உருவாக்க இந்த நாட்டுக்காக ஒரு 5 வருஷமாவது உங்க திறமையை செலவழிச்சுட்டு அப்புறம் போங்க ப்ளீஸ். உங்க நாட்டுக்காக, உங்களை உருவாக்க இந்த தேசத்துக்காக 5 வருஷம் உங்க திறமையை செலவழிச்சுட்டு போங்க. என்னுடைய கனவு அதுதான். ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறோம், அதுல என்ன ஏழையா இருக்கலாம், அவன் காஸ்ட் கிரீட் ரிலீஜன் பக்கம் படிக்க வைக்கணும். ஆனால் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவன் எங்க வேணா பறந்து போட்டோம், அவன் போகணும், அவன் வாழ்க்கையும் நடணும். ஆனால் என் நாடு வாழணும் ப்ளீஸ். என் நாட்டை வாழறீங்க, நம்மளே வாழறதுல வேற யாருப்பா வாழ வைப்பா ப்ளீஸ். இது ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். இதுல எத்தனை பேர் காரங்க எல்லாருமே முழுக்க போகணும், எல்லாரும் சம்பாதிங்க. பைசா தன்னால வரும், கஷ்டப்படவே வேண்டாம். நீங்க உங்க உழைப்புல இருந்தா தெய்வத்தான் ஆகாதனின் முயற்சி தான் நெய் வெறுக்க கூறி தரும். அது கடவுளே கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட உங்களுக்கு அந்த பணம் வந்து சேரும்.
யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ரஜினி ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா உங்களுக்கே தெரியும், கடவுள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத மனுஷால் தடுக்க முடியாது, அது உண்மை. ஆனால் அந்த உழைப்பு உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால யாருக்கும் எந்த பணமும் போகாது. ஸோ வெளிநாடு போய் சம்பாதிங்க, செட்டில் ஆகுங்க, தப்பே கிடையாது. ஆனால் உங்கள் தாய்நாடு, உங்கள் வீடு, நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லாதவங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்த போது உங்களுக்கு சோறு போட்டு, உங்களுக்கு பேசிக் சொல்லி கொடுத்து, உங்களை நடக்க வச்சு, உங்களை அழகு பார்த்த இந்த தாய்நாடுக்காக ஒரு சில வருடங்களாவது தயவு செஞ்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு காசை மட்டும் பார்க்காம உழைப்பி இந்த நாட்டுக்காக கொடுத்துட்டு போங்க. இதுதான் என்னுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ரிக்வஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you so much, sir. Definitely we follow your words and your footprints. Thank you, sir. Sir, we will go for a tea break now. Then we will start our events. Students, please. Give them a standing ovation. Students, please stay here. Students, please be seated.